Hi, this time is your teacher. I'm Teacher Othman. Alright, today's lesson, this one is common expressions with to as preposition. Right, this one is a new topic ya mpya ambayo inahusiana na common expressions, misemo maarufu. Right, misemo maarufu with to as preposition ambayo ina to ya preposition. To kama preposition. To zipo za aina mbili. Kuna to infinitive, right, au kwa jina lingine inaitwa to mark, na kuna to preposition. So hii topic inahusiana na to preposition. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia misamiati maarufu ambayo itatusaidia kufahamu mambo mengi kuhusiana na lugha ya Kiingereza ambayo inatuzunguka katika shughuli zetu za kila siku, lakini pia tutakwenda kuifahamu to kama preposition. The expression prefer -to hutumika kuelezea upendeleo wa kitu fulani kuliko kitu kingine. So today tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema napendelea kitu fulani kuliko kitu fulani. Wanafunzi wanapendelea kutumia laptop kuliko kuandika kwa mikono. Napendelea coffee, kahawa kuliko soda, right? So kama unataka kujua jinsi ya kusema napendelea kitu fulani kuliko kitu fulani, let's dive and listen. Right. So this one is our structure, mfumo, jinsi ya kutengeneza kwamba ilete maana kitu fulani, napendelea kitu fulani kuliko kitu fulani, au kama ni mtu anapendelea kitu fulani kuliko kitu fulani. Right? Notice that prefer is the verb. Ni verb ambayo linabadilika kwa ed. Prefer, preferred, preferred, preferred. So kama ni verb itabidi tutumie kwa mpangilio wa tense. Maybe kama ni tense yako unazungumzia kwa wakati uliopo, utatumia wakati uliopita, wakati ujao, na tense tumezisoma, right? Active voice and passive voice. Tense katika hali active na passive unaweza kutumia katika tense zako ya aina yoyote. So we started with the subject here, plus prefer, plus the first thing, kitu cha kwanza, we plus to, afterward to, we press second thing. Alright, so hili kuelewa, let's say look examples. Right, note that tuna to, to as a toja, to zipo za aina mbili, kuna to infinitive na to preposition. So to ya preposition, right, after adding to, the second thing, kitu hiki cha pili kinabidi kiwe katika hali ya noun, right? Kiwe noun, jina, au kama kitendo kinaifanya kicho kitendo kiwe katika hali ya ing, we say gerund, kiwe katika hali ya gerund, right? Kina hali ya ing. Prefer, pendelea, -to, kuliko. Unapendelea kitu fulani kuliko kitu fulani, right? Napendelea kitu fulani kuliko kitu fulani. So now let's look examples. The first one, I prefer tea to coffee. Napendelea chai kuliko kahawa. As you see it, subject, right? Mtendaji, prefer, the word you prefer here. And first thing is tea. Then we plus to, the word to here, as you see, right? Then plus the second thing, kitu cha pili, right? I prefer tea, we put here tea, to coffee, right? So the second one, she prefers reading to watching TV. Anapendelea kusoma kuliko kuangalia TV. As I told you, this one is verb, prefer, na hapa imetumika kama simple present tense. Tense zetu katika somo letu la leo tumeangalia katika tense moja ambayo ni simple present tense, huwa anapendelea, right? So she prefers, huwa anapendelea reading, kusoma, to watching TV kuliko kuangalia TV. So notice that this one is a to preposition. To preposition, kanuni yake mbele tunaweka noun, right? Au kama ni kitendo basi kinakuwa katika gerund, kwa katika hali ya ing. Number 3, we prefer walking to taking the bus, right? Tunapendelea kutembea kuliko kuchukua bus, right? Kuliko kupanda bus. Taking bus means take a bus, panda bus, kuliko kupanda bus. Number 4, they prefer playing football to playing basketball. Wanapendelea kucheza mpira wa miguu, to basketball, kuliko mpira wa kikapu. Number 5, he prefers staying at home to going out. He prefers staying at home to going out, right? Number 6, the last one, students prefer using laptops to writing by hand, right? Students prefer using laptops to writing by hand. Wanafunzi wanapendelea kutumia laptops kuliko kuandika
wa mikono, using, utumiaji, studying, okay, staying, ukaaji, staying at home, ukaaji nyumbani, using laptops, utumiaji laptops, okay, ule ufanyaji kitu fulani, we using verb ambayo ipo katika hali ya ing, tunatumia gerund, right? Na writing ya hapa imekaa kwa ajili ya to preposition, kama neno mbele na kwa hali ya noun or gerund. So that's for today. This is how we say, this is how we write, and this is how we speak. Practice, you know how to speak and write. Tumejifunza prefer --to, kupendelea kitu kuliko kitu kingine, right? Lakini kujua kwamba tupo katika topic ambayo ina say common expressions with to as preposition. Tutaendelea kuangalia misemo ambayo maarufu kutumia ambayo ina to kama preposition. So don't miss the next expression. Thanks a lot for being with me.